Right, so we are now on question number 7. Iri kuti a bicycle wheel vakutaura zvezvevhiri saka toti iri ndo vhiri redu handitya. Here's a diameter of 70 centimeters. Remember, diameter is a line which passes through the center of the circle. Let's say the center of the circle is O. They are saying the distance from A to B, which is our diameter, is 70 centimeters. And it MAPANDA. Taking pi to be 22/7. Find the circumference of the wheel. Circumference is the perimeter of the circle or the distance right around the circle, then circumference. Saka kana uda kuwana circumference unoiwana using formula inonzi 2 pi r. Inonzi 2 pi r. But kana uchida kuwana area yecircle unoshandisa formula inonzi pi r squared. Saka area inotibatsira kuwana space iri mukati mecircle, but distance right round the edge of the circle ndoinonzi circumference. Saka do not confuse the two. Panapa tanzi tuwane circumference. Tukushanda nani? Na 2 pi r. And it. Radius e half ye diameter. Minute radius e distance kubva pana A kuenda pana O. Saka it means 70 centimeters ndo mudivide na 2. Radius yangu inobuda iri 35. Andika class. Saka takuita that 2 times hanzi taking pi to be 22/7. Pana pi ndakuisa 22/7. Then pa radius yedu tobva taisa 35. I hope you are following class. Saka panapa you can notice kuti chi 7 anopinda muna 35 kangani ka 5. Tenge takusara tina 2 times 22 times 5. Saka zvisinganetse ndezvekuti unotanga wati 2 times 5 unowana 10. 10 abuda yobva mutimesa nani na 22. Saka kutimesa na 10 hakunetse. It means that answer yako inobuda iri 220 centimeters. This is your circumference. Saka wawedza kuti ukamhanya right round kana kuti the distance right round this circle inokubudisira iri 220 centimeters. I hope you are following. But dai yange yanzi area waiti 22/7 times r handitati ndi 35. Saka what times 35 and squared. Minute area unoshandisa pi r squared. I hope you are following. Right. So panapa unenge wakuenda paside woti 35 times chi 35 over what 0 is a placeholder. Anditka woti 3 by 5 unowana 15. Woti carry 1. 3 by 3 ndi 9 plus 1 uyu inobva itachi 10. 5 by 5 ndi 25. Saka unenge wakuti 5 carry 2. Woti 5 by 3 ndi 15 plus 2 uyu inobva itachi 17. Saka pa inenge yakuta 5 then uyanoita 12 carry 1 uyu anobva ita 2 uyu ita 1. Saka inenge yakuta 22/7 times 12 25. Saka unobva wati 7 into 12 anopinda ka 1 remainder 5. Then 7 muna 52 unotsvaga number yekuti ukatimesa na 7 unowana number iri closer to 52. Saka tinogona kushanda na 7. Remember 7 times 7 unowana 49. Saka 7 into 52 anopinda ka 7. Then 49 kuti tisvike pana 52 panosara remainder 3. Then of what 7 into 35 anopinda ka 5. Saka answer yako inowanikwa kana ukatora 22 womutimesa nani na 175. Saka unenge wakuchiti 175 times 22. 0 is a placeholder. 2 times 5 ndiani 10. Carry 1. 2 times 7 ndi 14 plus 1 inobva ita 15. Carry 1. Then 2 times 1 ndi 2 plus 1 twatawana 3. 2 times 5 ndi 10. Saka unobva wati 0 carry 1. 2 times 4 ndi 14 plus 1 inobva ita 15. Carry 1. 2 times 1 ndi 2 plus 1 wata carry inobva ita 3. Saka apa panoita 0 5 8
3 square centimeters. Saka iyi ndo area yeseko. Dai iri iyo yanga yabvunzwa ndokuweka kwawaiita. I hope you are following class. Right, so takwenda part B question iri kuti find the number of revolutions made by the wheel in traveling 55 kilometers. Saka iwo zvaunoita ndezvinozvo. Circumference ndo like the distance right round the circle, right? Saka circumference on its own it complete a revolution. Nokuti circumference ndeyekuti tomboti kana uri pana A ukatendera wodzokera back pana A unenge wafamba 360 degrees. Saka tikuti circumference yeseko yangofanana nongoti i1 revolution. Saka zvikunzi ma-revolutions mangani anopinda muna 55 kilometers. In simple terms, you are saying 55 kilometers ari kufanira kudividwa na 220 centimeters. Remember, circumference pataiweka yabuda iri 220. Saka 220 the circumference tinoipatsa rekuti inonzi 1 revolution. I hope you are following. Ma-revolutions mangani anopinda mu 55 kilometers. Saka apa pazviite manje kuti 220 into 55. Why? Because azviite kuti udivide ma-centimeters nema-kilometers. Unenge wakukonveta ma-kilometers kuti aite ma-centimeters kuti zvinhu zvako zvikufambire zvakanaka. Saka iwo zvaunofanira kuziva ndezvekuti unofanira kuziva kuti chekutanga unofanira kuziva kuti pa 1 kilometer panowanikwa 1000 meters. Handitika? Meaning to say, ndoda kutanga ndakonveta ma-kilometers angu kuti atanga aita ma-meters. Right? So anoenda kuti 55 kilometers is equals to x. Ndobva ndaita cross multiply. X times 1 ndiani? The x. Then 55 times 1000 ndiani? 255 what? 55,000. Saka tikuti zvoni 55 kilometers yakafanana kuti ichi 55,000 meters. Then kana wapedza izvozvo unofanira kuchiziva manje kuti mu 1 meter munowanikwa chi 100 centimeters. Saka takutora manje chi 55,000 meters dzatawana dziya kuti dzichiita ma-centimeters. We cross multiply again. X times 1 towana x. Then 55,000 times na 100 tinofanira kungowedzera ma02 pamberi pa 55,000. Saka in simple terms tikuti 55 kilometers is good as 5,500,000 centimeters. Saka ndinobva ndati 5,500,000 centimeters yadziya ndakudzidivida nani na 220 centimeters we1 revolution. Toda kuti tione kuti 220 anopinda kangani mu 55 kilometers. Saka chekutanga ndinogona kuti 0 uyu anochekana nani na 0. Ndobva ndatsvaga nhamba inopinda muna 22 ichipinda muna 55. Nhamba iyo ndi 11. 11 muna 22 anopinda ka 2. 11 muna 55 anopinda ka 5. Then apa tine mazero mangani 1 2 3 4. Saka panapa ndino ndaisa mazero angu mangani 4. Saka tasvika pa stage inonzi 5 nemazero 4 divided by what? By 2. So what is 2 into 5? Anopinda ka 2, remainder 1. 2 into 10 anopinda ka 5. Then ndaisa mazero mangani 1 2 3. Saka answer yangu inobuda iri 25,000 revolutions. Saka tikuti seko redu rinopinda ka 25,000 mu 55 kilometers. Then marks overpinda pai mu account. Then chimwe chandoda kuti munzwisise, since you are now understanding kuti there is a difference between circumference and area. Circumference tatichi ndo distance right round kana ndo perimeter yeseko inonzi 2 pi r, then area inonzi pi r squared. Mangwana panogona kuya shape yakadai. Pakauya shape yakadai panapo panzi kana kuti pana 30 handitika, then yobvanzi ndi 7 centimeters. Unogona kunzi twanro the length of arc. Kana wachiti length of arc vanenge vachida this hump e. Reka ndiise nemaka yepepo e. Kubva pana A kuenda pana B, we refer to this as arc. Handiti.
saka iwe ukanditsvaga length of arc unoshandisa arc is extracted from the circumference 2 pi r handiti. Saka iwe unenge wakuchiti chi theta over 360 times 2 pi r wecircumference unowana distance yekubva pana a kuenda pana b inonzi arc. Saka pana theta unenge wakusani 30 over 360 over what times 2 times 22 over 7 then over what times anani over what times ana 7. Saka panobva kuti mazera anodi anochekana 3 into 3 ndi 1 3 muna 36 anopinda kangani ka 12 what times 2 times 22 since 7 anochekana nani anochekana na 7. Saka unobva kuti 2 uyu arapo anopinda muna 12 kangani ka 6. Saka unenge wakusara una 22 pamusoro nani na 6 pazasi. Vanorejiswa futi na 2 into 22 ndi 11 2 into 6 ndi 3. Saka 3 anopinda kangani muna 11 anopinda ka 3 muna 9 achisiya remainder 2 kuti tibate 11. So answer yako inenge ichinzi 3 and 2/3 centimeters ndo inenge iri distance yekubva pana a kuenda pana b which is the length of the arc. You multiply theta over 360 necircumference yayo handiti. Then sometimes unogona kunzi twandirow area yesector. Area manje ino extractwa from the area of the circle. Remember area of the circle inonzi pi r squared handitika. Saka ndikazobvunzwa area yayesector nenda kuti theta over chi 360 handiti vanenda kutimesa nani na pi r squared. Saka theta wedu ndi 30 inoda 30 over 360 times 22 over 7 times r and ndi 7. So now that times 7 and times 7 squared. I hope you are following. Saka 7 squared anochekana na 7. Saka 7 into 7 squared tinosara tina 7 because muna 7 squared mune ma 7 2. Saka one of the 7s anochekana na 7 utosara na 7. Then kuno kutatu kunosara kuna 1 over 12. Tadati times 22 times 7. Anditka 12 over 32 into 22 anopinda ka 11 2 into 12 anopinda ka 6. Saka 11 ano times 7 tinowana 77 pamusoro anenge akuzodividwa na 6 uyu ari pazasu. Saka 6 into 7 anopinda ka 1 remainder 1 then 6 muna 17 anopinda ka 2 remainder 5. Saka answer inenge yaunzi 12 and 5 over 6 but since iri area inenge ichinzi square chi centimeter. Saka ndokwana kwatinoita area yechi yesector. Then sometimes vanogona kuconnecta a nani na b vobva vashedha panapa. Pakashedhwa apa panonzi pasegment. Saka ukanzi wana area yesegment unoti zvoni sector minus triangle. Kana ukabvunzwa area yeshaded part inonzi segment uneiwana neformula inonzi sector minus triangle. Saka area yesector ndo yatabva mukwana yabuda iri 77 over 6 which was good as 12 and 5 over 6. Then triangle nengo wakuwana neformula inonzi half ab sin theta. Saka we appreciate that radius yeseko yakainzana ku left neku right. Saka nawe yari 7 kuno kunani kuna 7. Saka nengo wakuti a ndi 7 then b wachona ndi 7 then panapo vwanyirwa kuti sin nani sin 30. Saka unovwa pancha mucalculator answer yako yobva yabuda. Saka ndokwana kwanoita area yechi area yesegment. I hope you are following class. Let us move on to the next task.